Sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Lezi ndaba nizitholelwa uSihle wakwaDlamini nazi ezinohlonze ngalesikhathini. The South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Uhulumeni waseNingizimu Afrika usethethe isinqumo sokubuyisa inxusa lakuleli kwa-Israel njengoba leli yazwe liqhubeka nokuhlasela kwalo eGaza lapho sekushone khona abantu abacela ezinkulungwaneni eziyishumi. The phenomenal changes that have taken place is something that, comrades, we should never forget, even as we are going through new challenges and new difficulties. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubalule ubumqoka bobudlelwane phakathi kwe-ANC nenyunyana yamaphoyisa i-Pop Crew. Uhulumeni waseNingizimu Afrika usuthathe isinqumo sokuthi izinyunyana zehhovisi lenxusa lakuleli elikwa-Israel zibuyele ekhaya okwesikhashana njengoba kusabhungwa ngesimo esimanzonzo esiqhubeka eGaza. Kumele udumele ngezenzo zelakwa-Israel njengoba iqhubeka ngokuhlasela ngamabhomu izikhungo zezikole kanye nemitholampilo eGaza kwelasePalestina. A genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another Holocaust in the history of humankind is not acceptable. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli uthi isinqumo seKhabhinethi sokukhishwa kwenxusa eTel Aviv siwuphawu oluthumela umyalezo ocacile ngokuthi iNingizimu Afrika ayihambisani nesenzo selakwa-Israel. IKhabhinethi seliyalele ihhovisi lomnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba ngokuthi ke libhekisise nodaba lokuyiphatha kwenxusa lakwa-Israel elizinze kuleli. The position of the ambassador of Israel in South Africa is becoming very untenable. Cabinet has decided to instruct DECO to take necessary measures within the diplomatic channels and protocols to deal with the conduct of the ambassador of Israel to South Africa. Kanti kweziphathelene nokhetho lwangonyaka ozayo, iKhabhinethi isinxuse izakhamuzi ezingakabhaliseli ukuvota ngokuthi isebenzise leli ithuba elisele uqinisekisa ukuthi ziyabhaliswa ohlwini lobagunyazwe ukuvota. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubalule ubumqoka bobudlelwane phakathi kwe-ANC nenyunyana yamaphoyisa i-Pop Crew. uRamaphosa ubethula inkulumo osukwini lokuqala lenqungquthela yale nyunyana eThekwini. Lucille Ramaphosa uqale nje ngokubonga umholi we-Pop Crew uYizamele Cebekhulu ngokuthi abe nengxoxo naye mayelana nezinto ezimqoka okufanele ilungiswe okubalwa kuzo ukubhekana nenkinga yokuntuleka kwemisebenzi kanye neindlela zokulwisana nomtswelaboya. And I want to applaud President Cebekhulu that what he and I have discussed over the few times touches on the important issues. Owengamelela kuleli uqhubeke wathi kuba khona kwakhe kule ngqungquthela kusho ubumqoka bobudlelwane phakathi kwe-Pop Crew ne-ANC. My presence here at Comrades speaks to the very important ties that bind the ANC and Pop Crew as part of the revolutionary movement together. And this relationship was best described by Isitwalandwe Chief Albert Luthuli when he said that the union movement is the spear and the ANC is the shield. Ngokusho kaRamaphosa yize zikhona ingqinamba kodwa kufanelanga lenyunyana ikhohlwe inguquko ezenzile. And the phenomenal changes that have taken place is something that, comrades, we should never forget, even as we are going through new challenges and new difficulties. Lengqungquthela izothatha insuku ezinhlanu. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Khosiyensu Ramogopa ubehambele iziko lakwa-Eskom e-Anot eMpumalanga namhlanje eyohlola inqubekela phambili.
Wezogesi uDokotela Ramokgopa uhambelele liziko ngenhloso yokuyohlola ukuthuthukisa kwalo ekhuluma nezisebenzi. Ungqongqoshe uthe ukholwa ukuthi anothi ingasebenza kangcono ukusiza ukuxazulula inkinga yogesi kuleli. When I was here the last time, the EAF was at 54%. Now it has deteriorated. It's at about 48%. And that's why it's important you must go station to station, because when I give you an average picture, Eskom we are seeing an improvement, but it's hiding the underperformance of some of the stations, including Arnold. Then they were able to take me through. There were issues with Unit 6, issues around boiler tube leaks. This is what we are doing. We are confident that over this period we'll get back to 54 and even exceed it. These are the interventions we are making. Ungqongqoshe uthi unesiqiniseko sokuthi Eskom izokwehlisa amazinga ohlelo lokucisha konga ugesi ngasekupheleni kwalonyaka. We're confident about reducing the intensity of load shedding. That much we are more than confident. I did say Kusile Unit 2 is coming back the third week of November. Unit 5 Kusile third week of December. We'll see improvements in Arnold and many other places. And then new generation capacity. Don't forget it. Because it's not just Eskom that's going to resolve the problem. You need new generation capacity. Kulindeleke ukuba uRamokgopa avakashele ezinye izikhungo eziphehla ugesi. Kusenjalo usihlalo we-Eskom umthetho Nyathi uthi le nkampani ehlinzeka ngogesi izokwehlisa ukuncika kubakhiqizi bogesi abazimele uma ukusebenza kwayo sekusimeme. Uthi ukhiqizwa kogesi kule nkampani kuyathuthuka kanti lokho kuzokwehlisa ukwethembela kwayo kubakhiqizi bogesi abazimele. Ubese khumbuza izakhamuzi zakuleli-ke ukuthi abakhiqizi bogesi abazimele basebenza njengohlelo lokweseka i-Eskom uma ingenawo amandla anele. At what cost? It's of course slightly more than than how we are producing, but much less than how we, in terms of diesel. Diesel, that's the most expensive source of energy. Ngakolunye uhlangothi uNyathi uqinisekisile ukuthi ibhodi le-Eskom seliphakamise amagama abathathu kungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso nokulindeleke ukuthi aqoke isikhulu esiphezulu esisha ungekapheli lo nyaka. Last week we were able to give him those three names, and now the processes from the government side of things are taking place. uNyathi uphinde wetusa ithimba lakwa-Eskom ngokusebenza ngokuzikhandla lisemamisa ukusebenza kwenkampani kanye nemizamo yezakhamuzi zakuleli yokwehlisa umthwalo kule nkampani ehlinzeka ngogesi. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe angaphandle e-Ukraine uDmytro Kuleba ubebambe umhlangano nongqongqoshe wezamazwe omhlaba kuleli uDokotela Naledi Pandor ngenhloso ke yokuqinisekisa ubudlelwane noma yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe womabili. Imizwa yase-Ukraine sikuleli njengoba sizama ukuqinisa ubudlelwane namazwe ase-Afrika. Lokhu kuvakasha kulase-Afrika kukhombisa ukuzinikela ukuhola izingxoxo zokuletha ukuthula phakathi kwe-Ukraine neRussia. Ungqongqoshe wase-Ukraine unombono ocacile ngemizamo yokuletha uxolo. No one wants this war to end more than Ukraine. No country loses more from this war than Ukraine. So we would be happy to see the end of the war and the establishment of a just and lasting peace. Elakuleli ke likholwa ukuthi ukubanjwa kwezingxoxo iyona ndlela yokuqeda impi e-Ukraine. Our original decision as the government of South Africa that we would be non-aligned and that we would keep open the possibility of engaging both governments was a correct decision. We're one of the few countries, rather regions of the world, that are able to speak both to Ukraine as well as to Russia. Elakuleli liphinde laqinisekisa ukuthi ithimba lomengameli base-Afrika lisaqhubeka nomsebenzi wokuletha uxolo. Mbukeli sizathiqo ezitolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathele udaba oluthini. He was not arrested on the 26th of October 2020. How's our 26th October 2020? Do you understand? Iphoyisa elabopha umsola wokuqala kwelokubulawa kukaSenzo Meyiwa
beliphekwa ngemibuzo ngokuthi kungani kwathatha izinyanga ezine ukuthi umsolwa athweswe icala ngemuva kokuboshwa kwakhe. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika usuthathe isinqumo sokubuyisa inxusa lakuleli kwela kwa-Israel njengoba leli yazwe liqhubeka nokuhlasela kwalo eGaza lapho sekushone khona abantu abacela ezinkulungwaneni eziyishumi. Mbukeli asikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Iphoyisa elabopha umsolwa wokuqala kwelokubulawa kukaSenzo Meyiwa usayitsheni uVusumuzi Mohale ubephekwa ngemibuzo ngokuthi kungani kwathatha izinyanga ezine ukuthi umsolwa athweswe icala ngemuva kokuboshwa kwakhe. Ngesikhathi ephekwa ngemibuzo usayitsheni uVusumuzi Mohale ubelokhu emile kwelokuthi amarekhodi anemininingwane yezisebenzi zemayini ayephambene nokwabe kushiwo uNtanzi njengoba aveza ukuthi wayesemayini ngosuku lokubulawa kukaMeyiwa. Mtate Mngomezulu khopela gore client ya yo utjeniti asikabolela maka ka gore I'd like to ask that your client tell you the truth. He mustn't lie to you. Very twa ka jareteng ya mine. When we left the yard of the mine, we already had the evidence that he was not at work. Yize uNtanzi aboshwa kokuqala mhla ziyi-16 kuNhlangulana ngo-2020 kodwa waze wethweswa icala lokubulala sekudlule inyanga ezine. He was not arrested on the 26th of October 2020. How so 26th October 2020? Do you understand? Okay, that is correct. But instead he was arrested on the 16th of June 2020. 48 hours lapsed years after that. Do you understand? Umshushisi wombuso uphikisene nabameli babasolwa ngokuthi uNtanzi kwakufanele ethweswe nini icala. Section 35 distinguishes between an arrested person and a detainee, and the witness has clearly said that there's nowhere an entry that said accused was arrested for 636, and that should answer my learned friend. Abameli bazoqhubeka kusasa nokumpheka ngemibuzo usayitsheni uMohane. Sithanda ukwexwayisa ababukeli abasheshe bezwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Izakhamuzi zaseSenegal eFree State ezithukuthele izigane unwabu zifuna umlisa osolwa ngokushaya ngesihluku ingane yakhe yentombazane eneminyaka eyisihlanu inganikwa noma anganikwa ibheyili. Umphakathi wakulindawo ufuna intombazanyana eneminyaka emihlanu obudala ithole ubulungiswa njengoba kusolwa ukuthi selokho kwashona unina ngo2020 uyise uyayihlukumeza. Kafushane uthi njalo uma enengane ibimtshela ngezinto uyise azenzayo nayizisho kuye bese yazibika kwaze kwenzeka lesi sigameko. Uthi waphakamisa ukuthi ingane iyohlala kwenye indawo ephephile kepha lokhu akukaze kwenzeke. Inhlangano engenza inzuzo enakekela izingane nentsha ithi ziningi izigameko ezifuze lesi kepha azibikwa. I've opened the case on Friday early in the morning after taking the child to the hospital. That's why I opened the case, because the child was severely damaged or badly hurt. So that's why I took the initiative. I must see that the child's justice is served on her behalf. Abaholi bomphakathi bafuna bahlukumeza abesifazane nezingane babhadle ejele. We are saying to the court that we don't want this man to get bail. He must go to jail because it shows that he doesn't belong to live with people, because you cannot beat the 5-year-old child like that. Uyise wengane ubingelele inkantolo yemantshi yaseSenegal kanti uzophinde avele ngesonto elizayo. Owake waba umholi wophiko lwentsha lwe-ANC uMagasela Mzobe osehlanganyele ne-EFF ukholelwa ukuthi bazoba nesandla eketuleni i-ANC esihlalweni sokwengamela uhulumeni waKwaZulu Natal emva kokhetho lwangonyaka ozayo.
EFF isembhidlangweni wayo wokuvukuza abalandeli ukuthi bajoyine iqembu njengoba selihlanganise neminyaka eyishumi ebalazweni lezombusazwe. Ngenyanga edlule obengumvikeli womphakathi oxoshiwe uadvocate uBusisiwe Mkhwebane uthathe ubulungu beqembu wathunyelwa ngokusheshsha eKapa njengelungu leParlamente. I vow to defend and selflessly pursue the realization of the 7 non-negotiable cardinal pillars as a primary political program of the EFF contained in the founding manifesto. uMagasela Mzobe okhulele ngaphakathi enhlakeni zeqembu elibusayo ukholelwa ukuthi ukhetho lwangonyaka ozayo lubaluleke kakhulu eqenjini elifana ne-EFF. I believe they will spend a lot of my years here in KwaZulu-Natal. I do believe that next year the ANC will go below 30% in KwaZulu-Natal. And the EFF, in my view, must fight for the first or second spot in president. Umholi we-EFF unomuzwa ukuthi ukuthutheleka kwamalunga amasha kuwuphawu olukhombisa ukukhula kweqembu. Look, 10 years is good for us because for you to be a leader, you have to have some track record. You have to have some credibility. You have to demonstrate to communities and doubting Thomases that you've got the staying power. And this is what 10 years means to us. Leli qembu seliqalile ukuvivela ukuqala kwemikhankaso yokhetho yamaqembu ezombusazwe. Umkhandlu weNyuvesi yaseKapa usezinhlelweni zokuthathela izinyathelo ngokubuyisela inyuvesi esumeni kanye nokuthembeka emphakathini emva kwezinsolo zokwehluleka ukwenza umsebenzi kwesigungu saphambilini. Umbiko wethimba eliholwa yijaji selathatha umhlala phansi uLex Mphathi lathola ukuthi le nyuvesi yayingaphethwe ngendlela efanele kule minyaka emine edlule. Lathola ukuthi loyo wayengusihlalo womkhandlu babalwa ngonyama kanye novice chancellor uMomukhethi Phageng badukisa inyuvesi. University of Cape Town's council acknowledges past governance failures and that it did not always serve in the best interests of UCT. We recognize that had Council at the time fulfilled its governance role as required, the events that unfolded and emotional trauma caused to many individuals could have been avoided. Uphenyo luphinde lwaphenya ngokwesula kwezinye iziphathimandla. Umbiko walo waphakamisa ukuthi le nyuvesi kufanele ixolise esidlangalaleni kulabo abasule ezikhundleni ngenxa yokungaphathwa ngendlela efanele. Obviously, South Africa has got a long way to go in terms of redressing the injustices of the past, but the kind of racialization that's practiced by University of Cape Town's former Vice-Chancellor really was divisive and destructive and very, very dangerous. Ezinkundleni zokuxhumana uPhageng uthi ngokubona kwakhe lo mbiko uqukethe ulwazi oluzodiqilela phansi isithunzi sakhe. Beluphezulu uhwebo lwerandi ezimakethe namhlanje. Libiza u18.21 edoleni laseMelika, libe ngu22.61 kuPondo, lingu19.58 kuEuro. Ipulo laseBotswana libiza u1.15. IJSE ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $1,986 i-ounce, iplatinum yona ibiza $931 i-ounce, uwela ongahluziwe ubiza $86.24 umphongolo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nomkhushulwa Msimanga. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi mancane nje amathuba emvula ke esingaphelezela ukuduma ebusuku namhlanje lapho KwaZulu-Natal ungene eFreystata khona eNorthwest nakwezinye indawo eMpumalanga abe makhulu kodwa amathuba amasondele eduze kwentaba zokhahlamba neMpumalanga eFreystata entshonalanga lingasikaza nje ngamafu kanti ke kusasa singalindela ukuthi ube khona umsingo obanda kube nemkhamezelo esingayilindela lapha eKapa uyongena ke ogunoni ngaseningizimu ngale kwaloko entshonalanga kwezinye indawo lingaqhubeka nokubalela qhubekela amathuba amakhulu kakhulu emvula kusasa kakhulukazi ke ekhathini zantambama uma ungena enkabeni KwaZulu-Natal ungene
Standard and Power uyongena eGauteng kanjalo naseMpumalanga eFreystata abe makhulu ngokuphakathi lapha eSwazini kwaNgwane nakwezinye indawo ezilapha ngakomthatha siye siyongena kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni yezwe sisho sithi ke iSouth African Weather Service ikhipha isixwayiso semvula ephelezela ukuduma okungane umgozi okulapha kwisigaba sesihlanu sibe nokuqaphela zingathanda ukuba nekhukhula eningizimu eGauteng uyongena lapha kuStandard and Power eduze kwentaba zokhahlamba komnambiti koBeckville uyongena koNewcastle kanjalo nalapha koQwaqwa sisho sithi South African Weather Service ikhipha isixwayiso sesimo sezulu singaphephethisa umlilo lapha ko-Upington mawuze waqala umlilo kuyebe nzima kakhulu kunqoba kuyabanda lapha ebusuku banamhlanje eCalvina nakuSutherland ngalekoleko lingaphakathi nje kwezinye indawo esemntshonalanga nezwe kanti-ke nasenkabeni yezwe uyofika empumalanga lingafudumala kamnandi nje kanjalo nasengxenyeni-ke esenyakatho ngokuphama enhlamvu elanga kusasa likhipha umkhovetsheni lapho ikakhulukazi koMessina nokho kwezinye indawo enyakatho lingathanda nje ukufudumala ngamandla lithi uguqubala eGauteng ikakhulukazi lapho ko-Emelo uyongena koPretoria kanjalo nalapho ko-Vryburg silindele ukuthi-ke liphole nje kulezo ndawo kanti-ke ngaphola lapho KwaZulu-Natal lifudumala komhlaba uyalingana ikakhulukazi engxenyeni-ke ezingasenyakatho phansi i-St Cape lingaphakathi nje lifudumala eKrafu kanjalo nalapho kwa-Upington ngafudumala kuthi ukuba phakathi kodwa mawungena eCalvina nakuSutherland eKapa ikakhulukazi kwanyango ogugu lethu lithanda ukuba phakathi ngivumele mbukeli ngisho ukungena amahloni ukuthi-ke ngiyayithetha indawo bene ubusuku obuhle. Mbukelizi kuqa kanjalo-ke eza namuhla hlangabeza oza kwethu ngolimi lesiXhosa kusasa kuze kube ngokuzayo nisale kahle.